呢條影片係由 italki 贊助嘅。歡迎翻嚟陪我哋好食懶飛啊 ！K 生就喺加拿大住咗1年半左右啦。咁嚟咗加拿大之後呢，就由平時每一日淨係翻工先會用到英文啦，轉變到去依家日日都需要講英文啦。無論係翻學啦、買嘢啦，定一話行落街抌個垃圾撞到鄰居打招呼同佢嚟個 small talk 啦，日日都要講英文。就嚟同 K 太鬧交都想講英文，但係慢慢就發現喺加拿大入邊咧，除咗英文重要之外咧，法文都好重要嘅喎。話晒法文都係加拿大嘅官方語言。呢一期入紙申請 work permit 啊、PR 啊，喺官方網頁上邊咧就只係得英文同埋法文兩種語言嘅啫。特別喺渥太華同埋魁北克呢啲地方咧，法文仲係日常必須會用到添㗎。咁我就諗，既然喺加拿大生活，法文一定要識啲啊！話唔定我第日揾到份政府工，成日要用法文，仲可能有需要成日同法國靚女溝通添喎。所以今次我一於挑戰下自己，俾大家睇下我喺 italki 度上一堂法文堂會學成點。順便威俾 K 太睇嘛。咁點解我會揀 italki 呢個 platform 呢？因為其實佢有幾個特點呢，真係好啱需要學語言嘅人嘅。首先，佢有個人化1對1課堂，唔似一啲傳統嘅大班教學啦，老師可以完全根據我嘅程度去教我啊。例如我今日想學打招呼嘅，老師就唔會去教一啲好深嘅文法，而係即刻示範實用嘅對話，令到我好快就用得着。So it depends on the objective of the person. So I would say a lot of people want to achieve some level of conversational in French, so that it helps to kind of jump into vocabulary and like some sentences, so that helps you kind of like familiarize and be able to make sentences into the language faster. It depends on each person. Each person has a different approach, and obviously the tutor's job is to kind of like tailor to each student's method. But yeah, my personal recommendation would be to like try to learn words and sentences and try to familiarize and like speak as early as possible. If the objective is conversational, some level of conversational or conversational fluency, yeah, that's what I would recommend. 而你嘅課程亦都可以度身訂造，老師會問我嘅興趣啦同目標啦。例如你係咪想用呢種語言嚟去旅行啊？定一話想改善你同同事之間嘅溝通啊？咁樣就可以好針對性，唔會學到一啲你根本唔會用嘅生字啊！即時嘅回饋，1對1最正嘅就係老師全程會專注喺我一個人度，而喺課堂入邊唔會有其他人啦，咁就啱晒我呢啲怕醜嘅 I 人啦。而我一講錯咗呢，老師就會即刻糾正我啦，唔會錯極都唔知。其實有時大班嘅教學呢，就可能你講錯咗，老師唔係唔知啊，而係佢當刻呢就要教其他嘅同學，翻到轉頭之後呢，就會唔記得咗我錯嘅嘢咁樣。而1對1就唔會啦，1對1如果佢聽到你錯咗嘅話呢，就會即刻提出嚟，等我可以即刻改正啊。Tu vas bien? So je vais bien et toi? Tu vas bien et toi? Parfait, je vais bien et toi? Je vais bien aussi. So when you have an OI in French, you pronounce it wa. So je vais bien et toi? Tu vas bien et toi? 而喺 italki 度，你係經常都可以同 native speaker 練會話嘅，呢樣嘢係非常之實際啊！因為好多時自學語言咧，最大嘅問題就係冇人同你講，冇人同你互動，冇人同你溝通啊！但係喺 italki 咧，你係可以真正咁同一個 native speaker 傾偈嘅，所以咧你係絕對有機會學到好多地道嘅講法啊、俚語啊咁樣，係好過傳統死背書好多嘅。Ça va bien, très très bien. Donc, ça va bien. Parfait. There's also a way to ask this question more formally. So, comment ça va is not super informal. It's acceptable. But if you want to make it very formal, then you would say, comment allez-vous? Comment allez-vous? So that would implement that vous that we've seen before. Be very formal.
comment allez-vous？另外，用呢一種學習方法咧，其實好能夠提升你嘅聽同講嘅能力嘅。因為其實呢個課堂係 live 噶嘛，真係有真人同你對答噶嘛，咁啊逼到我真係要聽同俾反應同佢講，就唔似平時可能自學咧就非常之被動嘅。咁變相咧我就需要去講，越講得多咧就越會有信心，係一個良性循環嚟嘅。Ça va bien et toi? Very good. One more time. Je vais bien. Et toi? Ça va bien et toi? Perfect. Je vais bien. Et toi? Comment ça va? Comment ça va? Très bien. Ouais, je vais bien aussi. Je vais bien aussi. Perfect. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle CY. 喺 iTalki 上邊，全球有3萬位老師，佢 cover 咗好多國家嘅語言。你想學邊隻語言都有。今次咧，我自己就體驗法文嘅課程啊。但係如果你想提升英文啊或者其他語言咧，都可以喺 iTalki 上面揾到合適嘅老師嘅喎。例如大家好中意去日本啦同埋韓國旅遊啦，大家就可以喺眾多嘅老師之中咧，用 filter 去揾出啱自己嘅老師。最重要嘅係初學者仲可以揀識得你母語嘅老師添啊！咁當佢解釋俾你聽嗰時就更加易明啦。而 iTalki 嘅收費咧係好彈性嘅，佢唔需要簽咩月費啦，係逐堂計，非常之靈活嘅。要上幾多堂你自己話事，而上堂嘅時間同地點都好彈性嘅。無論你係用網頁版啦，或者手機 app 嘅版本啦，你都可以喺自己 schedule 到嘅時間去 book 堂嘅，而且 app 仲會提你上堂嘅時間添啊！咁你自己唔校鬧鐘都唔會 miss 咗堂啦。而今次 K 生我咧就揀咗一位男導師叫做 Mahdi 啊，佢咧就係摩洛哥人嚟嘅，而家就住咗喺印尼。而佢嘅教學長處咧就係用輕鬆嘅對話為主啦，幫學生自然咁提升詞彙、發音同埋文法。其實上堂嘅時候咧，第一次講法文咧係非常之緊張嘅。Yes. So comment tu t'appelles? What's your name? Comment tu t'appelles? 不過咧，老師好專業啊，佢冇笑我，仲鼓勵我添，令到我即刻放心咗好多啊！因為佢話講錯其實唔緊要嘅，其實學語言最緊要就係講，你只需要講多啲，慣咗嗰個感覺就可以慢慢咁改善噶啦。你睇下我同老師有講有笑添㗎，因為老師講錯咗唔緊要嘅，最緊要係咁講嘅啫，令到我成個過程裏邊放鬆咗好多，咁樣對我學習語言係非常之有幫助嘅。So this would be the order. Yes, and it's a lot of new words. It's a lot of new words, but it's good. So a lot of these are like similar words. So for example, we have the word comment. So it's used in comment tu t'appelles and comment ça va. So that word means how. So that's good. But yes, a lot of the words is like bonjour. It's the introductions, and yes, so it's a lot of new vocabulary, but it's good to kind of familiarize with it. Fantastic. Let's do one more reading. So I'll start bonjour and I can go line by line. So bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? So now you'd read the next one. So it'd be like answering the question. 當然啦，學習永遠唔只得一個方法嘅，所以除咗用 iTalki 呢個 platform 之外咧，平日大家如果聽歌啊、睇戲啊，同埋用語言 app 去配合嘅話咧，學習語言就會事半功倍啦。而喺加拿大，法文係官方語言嚟噶嘛，所以學咗之後咧就一定有幫助嘅。就例如申請加拿大 EE 嘅時候咧，英文同法文嘅水平咧，可以為你申請加分嘅，咁呢一啲分數咧有機會直接影響到你成唔成功嘅。除咗移民加分之外咧，法文仲可以幫你打開更加多嘅工作機會㗎。好似喺魁北克或者某啲政府部門入邊咧，識法文係一個必須嘅條件嚟嘅。識法文等於你可以多啲選擇，
可以融入更多社區，亦都可以提升自己嘅競爭力。所以學法文咧，唔只係一種語言咁簡單啊，其實係為你自己未來生活同發展嘅一種投資嚟添㗎。咁但係其實 K 生一直都好怕上堂嘅，最主要呢，因為要定時定候去到某一個地方，就好似返學咁，覺得好大壓力啦。咁但係呢，而家有咗 iTalki 就唔同晒啦，因為我可以自己揀時間啦，我可以控制自己嘅時間啦，甚至乎夜晚瞓覺之前呢，攞部電腦出嚟呢，就可以同老師1對1上堂啦，成個過程靈活咗好多，仲唔使舟車勞頓添。最重要嘅係老師會根據我嘅程度呢，去調整同制定個教學內容，佢仲識令到成個氣氛好輕鬆嘅，令到我就好放膽咁去講嘢啦。另外經過咗一堂 iTalki 課堂之後呢，其實我自己都學到幾個好實用嘅句子啦已經。最重要嘅係原來學語言唔係一定要死背嘅，而係可以咁有趣、咁互動、咁輕鬆嘅。如果你都想挑戰自己學一個新嘅語言呢，一於試下 iTalki 啦，有 native 嘅老師同你1對1教學，幫你度身訂造課程，仲可以隨時隨地上堂。記得 click info box 嘅連結，用埋我哋專屬優惠碼，第一次上堂就有優惠啦，買10蚊送5蚊啊！只限頭50位朋友仔嘅咋，快啲嚟試下啦！我依家就翻去上堂先啦，歡迎大家喺下邊留言關心下我學語文嘅進度啊，同埋大家都可以討論下究竟有啲乜嘢嘅語言大家係有需要學嘅呢？中意呢條片嘅話，希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以用畫面左下角嘅 Super Fans 功能支持下我哋啊！我哋下集再見，拜拜。